డాక్టర్ గారు, ఇంగ్లాండ్ అంటే మీరు ఇంగ్లాండ్లో ప్రాక్టీస్ అంటే నాకు అక్కడ విన్నది గుర్తొచ్చింది. అంటే చాలా వరకు మనకి గృహప్రవేశాలకి లేకపోతే పుట్టినరోజులకి ఒక ఇన్విటేషన్ ఇస్తుంటారు. అలాంటిది మీకు నేను చనిపోబోతున్నాను, నా శర్మనికి నా అంత్యక్రియలకి రెండని ఒక ఇన్విటేషన్ వచ్చిందట మీకు. ఏంటి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎవరా సమంత అసలు? ఓ శామ్ అని నేను ఒక హాస్పిటల్ పనిచేసేవాడిని, యాష్ఫర్డ్ అండ్ కెంట్ అని. సో చూస్తుంటే ఒక పాప ది కీమోథెరపీకి వచ్చేది. సో కీమోథెరపీ డే కోర్లు వేస్తుంటారు, మాకు పెద్ద సంబంధం ఉండదు అనమాట, మేము అక్యూట్ క్యూర్లో ఉండడం. కానీ షీ ఈజ్ వెరీ పబ్లిక్ గర్ల్ అన్నమాట. ఎవ్రీడే ఆ వార్డులో పక్కన ప్లే రూమ్లో కనిపించినప్పుడు హాయ్ చెప్తుంటే మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి, పోయినప్పుడు నీ పేరేమంటే శామంత్ అని చెప్పేది. సో ఈ సే ఎవ్రీడే హలో టు హర్, sit with her for some time, chat with her. Sometimes, there will be kitchen will be there. They come to the chicken, మనం కూడా ఆకలి అయితే పోయి 4 చిప్స్ తీసుకుని తినడం, అలాగా మాట్లాడుకుంటారు అనమాట. సో దెన్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ నో దట్ వన్ డే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉంటుంది అక్కడ. వన్ ఆఫ్ ద నర్స్ హూ ఇస్ డే కేర్ నర్స్ హూ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్, ఐ ఆస్క్డ్ హర్, ఇట్స్ ఓకే, is she going to be all right? And yeah, she's got a pretty serious condition. But she should pull on some more time. And that's, I don't want to be more nosy about it. Correct. Then it's going on about a few months. I mean, it kind of we bonded so much. So if you don't see her, she look for very Sam, and such a bubbly girl. So suddenly that one day was a weekend, she came and gave me a card. Okay. I thought some card. Sometimes they do some paintings and those things, give you, present to you. I thought something like that. ante age enta appadiki paapaki? About 6.5 years. Ante. Yeah, I put it in my pocket and just to carry on with work. When around 1:30, 2 o'clock, I came to my room just to kind of thought of having a sandwich. I opened that and looked at it. Then I started, really drenching. I mean, that's our funeral invitation. Funeral invitation. So then I went back and talked to the nurse. She told me this is what it is, and she's very particular to know that when is she going to die. She got it from London hospital that it won't be long. It will be probably a couple of weeks. So she was preparing herself for the funeral, who were supposed to be there. And so unless somebody is very close, they won't call. This girl at 6.5 years of age, who knew about disease, fought with her disease, and has been kind of made up her mind, and then realized that what is to be done, and came to reality and decided that how I want to celebrate. I wanted to kind of go away. Who are people need to be there, supposed to be in that function, what it is. అంటే అమ్మాయి అక్కడ ఆదేశం అమ్మాయినండి. Yeah, she's an English girl. And it's kind of they build that kind of resilience. It's not treatment. Very contrarily, I'll tell you one thing. We had one oncology child, 2009, 8 or 9. She was being treated for cancer. వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళే కొంచెం. సో ఆ అమ్మాయి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. అమ్మాయి గుడ్ రిస్క్, దర్ ఇస్ గుడ్ 85-90% ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సర్వైవింగ్ ఇట్. క్యాన్సర్ తెలియగానే పొలం బంధువులందరూ వచ్చేసి చివరి చూపు చూస్తాను డాక్టర్ గారు అంటారు. దిస్ ఈజ్ హౌ ద బిహేవియరల్ సైన్స్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే చూసేస్తే మళ్ళీ మనం ఆబ్లిగేషన్ లాగా మనం బిహేవ్ చేస్తాం. కరెక్టే. సో సీ ద కల్చరల్ డిఫరెన్స్, హౌ మెచ్యూరిటీ లెవెల్, సమ్ దిస్ థింగ్స్. ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సే దిస్ ఈజ్ అవర్ కల్చరల్ సిస్టమ్. ఏదో బాగాలేదంటే బతకరేమో, ఒకసారి ముందు చూసేస్తే బాగుంటుంది, బాగున్నప్పుడే. మనలో ఆతృతలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అక్కడ గోప్యత, కాన్ఫిడెన్సు, అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రై టు హెల్ప్ అన్ ఇండివిజువల్. అందుకనే క్యాన్సర్ పేషెంట్ how they take care in America, Europe, anywhere, like they treat him like a god. Okay. So that is something which is I've seen it very, very closely.
డాక్టర్ గారు ఆ శామ్ ఇన్సిడెంట్ వెళ్ళారండి ఆ తర్వాత అమ్మాయి We part of the funeral, part of some rituals. అంటే అసలు చాలామంది అది మనం నిజంగానే డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు డాక్టర్గా మీరు ఎలా ఉన్నారో తెలియదు కానీ It was almost like now 18 years, 20 years. ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా అంటే మీ వృత్తిలో కావచ్చు లేకపోతే మీ జర్నీలో కావచ్చు ఏమైనా అంటే ఒక ఎలాంటి మార్పులు అయినా ఎందుకంటే అది చిన్న ఇన్సిడెంట్ కాదు మీ జీవితంలో. అంటే ఏమవుతుందంటే నువ్వు యూ బికమ్ మోర్ హంబుల్ అండ్ యూ డోంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మెలోస్ యూ డౌన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఆఫ్ యువర్ యాటిట్యూడ్. అండ్ సపోజ్ మీ యాజ్ ఎ డాక్టర్ ఐ నీడ్ టు సీ ద పేషెంట్స్, whether sick patients or critically ill patients, and when you go through the rounds, when you made your decisions, again you feel like going back to the mother and father and sit with them, talk to them and see that how much they've understood, give them a confidence. So the cultural factors influences you to be on the kind of more with the parents. Eventually success or failure is a different. You need to be with the parents. That's why the doctor is not just a kind of a transactional. It's a journey with the patient.